fi whom irratti garaagarummaa isaan irratti. Who fi? Whom irratti. Yeah, whom is what? It is Objective case. objective case. Objective case ta'uu isaa maaliin beekame? Objective case jechuun isaa akkamitti beekama? Right, okay. Now, for example, whom subjective case ta'uu isaa ka beeknu pattern caasaa wanti sun keessa jiruun caasaa himaa san. Fakkeenyaaf that is the book whom I recommend reading it. Sorry, the book of which I recommended. Which into nama maalishi? Which as objective case act go to it as objective case. How do you know as it is not subjective case? Because the subjective case is usual to be followed by what? Verb. Followed by verb. Hata uti garu fakkeenyaaf Fakeenyaaf, she was the girl whom I told about hospital. Fakeenyaaf, kan himte osoo hin ta'in kanan ani itti hime jedha. Whom I told about the hospital. Now you told about hospital for who? For somebody else. The person whom you are talking is what? The receiver of the action, not the doer. The doer is who? You. Now subject subject it is the doer. The doer of the action. Object is what? The receiver. The receiver. Now she was the girl whom I told about hospital. Now she was the girl whom I told her about hospital. The girl is not telling, but what? Told the truth. Whom I told. Who told? Now the work, ima kana keessatti gochi raawwatame telling it. Wahimu. Eenyutim? Anatim. I am the subject of the sentence. Eenyutanim? Objectitanim jechuudha. Hello everybody. Welcome to Aku English with Oromic YouTube channel. Previously, we have just discussed a lot about different contents of English grammar. So I am also here today with some new content which we haven't discussed yet. Amma wanni isiniif ibsinu akkuma beekamu kontentota baay'ee qabiyyee baay'ee wajjin ilaalaa turre irraa har'allee kabiraatiin walitti dhufnaa haa ta'uti garuu battalli waan kun isin bira qaqqabe subscribe, copy, share, link gootanii walii ga'uudhaaf duubatti hin jedhina jenna. Why? Because we are generously providing you different informations that we have. So you have to be kind enough in the same way with us to just copy, share, link for others of your friends. Therefore, follow me. Har'a wanti nu ilaallu waa'ee relative pronoun iti. Relative pronoun. Now, you know what pronoun is? Pronoun. Pronoun in beitani, pronoun, especially personal pronoun, is very familiar to you. The 8 one jechuudha. I, we, she jedheetoi pronounota saddeettanii beeytu. Pronounota saddeettan kan akka maqaatti bakka maqaa buusnee akka fayyadamaa turre akka itti fayyadamnu kanallee konseptii ni qabdu. Haa ta'uti garuu pronounonni kun keezii adda addaa qabu. Case subject, case object, possessive adjective, reflexive. So cases are there. But today we are going to see relative pronoun which has very limited cases. Case limited akka personal pronoun kana kezota baay'een qabanii case sadii qofa qabu. Isa ilaalla faayidaa isaanii ilaalla akkamitti akka hima keessatti fayyadamnu ka wajjin laallu ta'a jechuudha. Kanaaf amma asimmuu deebinu why relative pronoun can, as we can understand from its name, relative. It relates or it connects
The clause with its antecedent yeroo baay'ee relative pronoun tuni kan dhaabbattuuf clause wayii introduce gochuu fi clause dependent ta'e introduce gooti. Clause san maali walitti hidhuudha fi antecedent yookaan itti immoo subjectii isaan dura jiru yookaan pronounota relative clause ta'e kana dura jiru walitti hidhuudha jechuudha. Yemmuu example keessa dhufne more understand gochaa deemna jechuudha. Now a relative pronoun is a pronoun that introduce a dependent clause. Purpose in Samani dependent clause introduce gochuda. They are used both with singular and plural. They are not selective as personal pronouns. Personal pronoun in some are plural, some are what? Singular. They are selective. The verb which goes with them also select, so as to keep the agreement of number in between subject and verb. Akkuma san keep gochuudha jedhan kun hin jira. Haa ta'uti garuu isaan selective miti. Pronoun noun kamuu wajjin plural illee haa ta'u singular illee haa ta'u wajjin deemu jechuudha. Kanaaf they have three cases. Case meeqa qabu? Case sadii qabu jechuudha. Subject case akka matimaatti, akka antimaatti, akka abboommatti jedhama. Possessive case jechuun abboomme in afaan Oromoo possession belongingness ibsuutti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf maal represent godhan isaan yemmuu fayyadamu as personal pronoun represents persons, things, animals. The same thing is true for what? For relative pronoun. Isaan illee namaaf, animaalidhaaf, thingsidhaaf wantoota akkasiisan refer gochuudhaaf fayyadamnaa jechuudha. Now isaan kan represent godhan for example people, things jennee fudhanna. Most probably animals illee bakka things kanatti categorized ta'a. Haa ta'uti garuu case qabanii subject case, object case, possessive case qabu. Subject case yemmuu jennu who, that, which, that. Object case whom, that, which, that, which, if, that in both subject and object case ni ta'u. Namaaf whom. For people subject case are who, that. For things subject case are which, that. For people subject case in whom, if, that ida. Possessive case in whose yemmuu ta'u. Things ida for object case in which, that fi whose ida jechuudha. Anyways things ida yemmuu ta'u subject in illee object in illee the same yookaan itti tokko jechuudha. Possessive irratti immoo lachuu tokko. As well people irratti garuu subjective object case in who fi whomidhaan garaagarummaa qabu jechuudha. Kana hubachuudha case isaanii. Now having this concept yemmuu gara gaafii kanaatti dhufnu duratti waa jennee jirra. Fakkeenyaaf the girl who sits beside me is my friend. Osoo hin jedhe is my friend. Osoo hin jedhe who sits beside me ka jedhu kun maal ibsa jechuudha? Who sits beside me ka jedhu kun it is a dependent clause. Reefu jenne san it introduce dependent clause akka jenne san dependent clause introduce godha. Dependent clause kun immoo eenyu modify godha? Antecedent the girl jedhu kana maal godha jechuudha? Modify godha jechuudha. Therefore the girl who sits beside me is my friend yemmuu jennu for one thing who is the relative pronoun which introduces the dependent clause sits beside me ka jedhu kana ibsa. Again kun immoo maal modify godha jechuudha? The girl ka jedhu kana modify godha. Amma ennaa kana the girl singular dha kun wajjin dhaabbate. The girl illee osoo jenne it is possible jechuudha. The girls who sits jedhu kana who sit jenne haasofnaa jechuudha. Kanaaf selective miti. Matima hin filatanii verbi illee akkasuma hin filanne kan determine godhu verbi isaan wajjin deeman their immediate subject dha jechuudha. Immediate subject isaaniitu verbiin sun kam akka ta'e determine godha. Fakkeenyaaf namni tokko the girls who blank osoo ka jedhu ta'e
The girl who is it amo ari da deebin osoo ka jennu ta'e kun selective one in tanif murteessitu one in tanif we automatically look at what it is immediate subject. The immediate subject of who is what the girls is plural, therefore verb in asitti fayyadamnu plurali tana taati jechuudha. Haala saniin determine godhama maaltu nambariin isaa kana qabatta. Karaa biraatiin there is acidic test which can be used to identify different cases to be used in different structures. Fakkeenyaaf the new movie is about a boy blank has lost his parents jedha. The house blank windows are open is on sale jedha. Again, he bought a car blank runs fast jedha. That is the book dash I recommend reading in class jedha. Now, blank space is just provided for what? For us, nu kennameera. Haa ta'uutii garuu yommuu gaafii kana hojjennu benchmarking keenya maali? Isaan filuudhaaf. Fakkeenyaaf deebiin keenya kanneen keessaa haa ta'uuti kan asirratti guunnu kanneen keessaa osoo ta'e kana guutaa jedhamne benchmarking ittiin gaafii kana hojjennu waan lama. Tokkoffaa we look at what? The subject. Subject ilaalla. Whether the subject is what? Person or things. Then maal the word which is provided for us after blank space. Jecha word after blank after blank space okay? Dashi kanat taane. Why? Because kadura kana kalallu whether it is a person or thing. If it is a person, nama osoo ta'e kanneen keessaa filla marroo kana keessa tingisi yoo ta'e marroo kana keessaa filla. Maaliif? Namaaf kanneen fayyadamna tingisiidhaaf kana waan fayyadamnuuf we must look at what? At the subject. Again, we look at the word after what? After the blank space. Why? Because caasa structure san keessa bakka san kamtu occupy godhaa laala. Yommuu san laallu waan tana qabattu jechuudha. Simple way to understand. Blank ittaane fakkeenyaaf yoo verbiin jiraate keezin nu fayyadamnu it is subjective case. Subjective. Blank ittaane yoo pronounin jiraate we use what? Objective case. Objective case. Then blank ittaane yoo nounin jiraate we use possessive case. Imagine dhimmi kun dhimma sirriitti gaafii kana isinii salphisuu fi akkuma salphaatti ittiin hojjechuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii tokkoffaa bira dhee yeroo hin dalagaa kana qabannee it works. The new movie is about a boy blank has lost his parents. Ammasitti the new movie is about a boy blank has lost his parents. Now it is talking about what? About a boy. A boy is what? Person jechuudha. Nama jechuudha. Kanaaf maal ta'e marroo kanatti yookaan itti immoo sarara kanatti deebi'e jechuudha. Filmaanni keenya tootaalii kunniin keessa jiran kana keessaa fillaa jechuudha. Zan blankitti aanee ka jiru haaziidha. Haaziin immoo maayinni verbiidha. Kanaaf keeziin nu fayyadamnu maayinni subjective keezii fayyadamna. For people subjective keezii warra ta'an fayyadamna. The appropriate answer can be what? That and what? Who jechuudha. Who fi zaatiin deebii gaafii kanaa ta'uu ni danda'u. One. If there's no comma. Yeah. Again, second, the house blank windows are open is on sale. We are talking about the house. The house is what? Things. Marroo kana keessa filla jechuudha. Then after blank space, windows. Windows is what? It is noun. Therefore, we use what? Possessive case fayyadamna. Windows in as one zero. For things possessive case. The answer is what? Whose jechuudha. Whose. Now, he bought a car. Now, what noun is here? Things. Car. Car is things. Kana keessa. After blank space, what is there? Run. Run sin verbi waan ta'eef. Verbi noo jiraate as ka occupy gochuu danda'u.
subject case waan ta'eef subject case for things in immoo eenyu which if zaati deebina asitti maal ta'uu danda'a which and that jechuudha. And finally that is the book jedha. We are talking about what? The book. Book in mind things ira kanneen keessaa filla. Then after blank space what is there? Pronoun is there. Pronoun after blank yoo ta'e blank kana ka copy gochuu danda'u objective case ira. Objective case for things in eenyu jechuudha. Sorry, objective case for things in eenyu which if that ida jechuudha. Now the answer is which and that. This is the way in which we can use relative pronoun. Kan fayyadamnu ta'e kana keessatti wanni bira as exceptional garuu consider gochuu qabnu which if that in bakka maratti deebii things haa ta'u malee yoo akka carraa closing non defining relative clause ta'e that akkan fayyadamne beekuu danda'uu qabna. Why? Because probably we will see about it about relative clause some other time. Non defining wajjin zaatiin hin deemtu kana hubachuu danda'uu qabdanii. As an option wanna biraallee wanti jedhamu wanni hubachuudha danda'uu qabdan bakka objective kanatti we do have one option just leaving to use the pronoun jechuudha. Pronoun bakka objective case kanatti fayyadamuu dhiisullee ni dandeenya. Even though it is not what usual. Baratamaallee ta'uu baatu objective case kana akkuma fayyadamnu asitti akkuma jirutti ta'e garuu bakka objective case kana yoo dhiisnellee as the sentence has what? No problem. For example, that is the book I recommend reading in class jechuu dandeessa. Asitti which that ka jedhu yoo dhiisne as option object case irratti suni akka ta'uu danda'u beekuudha. Almost these are how relative pronouns are used, replacing after antecedent of people, antecedent of things warroota ta'an kanneenitti aanee akka fayyadamnu beekuudha. Kanaaf immoo patternii himoonni yommuu ijaaraman maaltu maal duuka ka jedhu kana sirriitti haala saniin hubanne gaaffiidhaan kana hojjechuu ni dandeenya jechuudha. This is all. Yeroo hunda iddoo duwwaa boodarraan verbii qofa fayyadamnamoo zo objectii kana yommuu ilaaltu ati deemtee objectiin isaa eenyu akka ta'e hubatta jechuudha. The girl kana jechuudha. Okay? She was the girl whom I told. Now for one thing subjectii osoo subject case ta'e verbii ittaanee dhufa kun verbiin ittaanee jiru kana keessa implied gootee wanti ati hubattu maalinni subjectii ta'uusaa objectii ta'uusaa whom I told about hospital yommuu jettu kanan ani ittime jechaa jirta. Kan ati timtu immoo the receiver of action idha. The receiver of action immoo maal jechuudha? Objectii jechuudha. Object jechuun meaning isa the receiver of what? The action jechuudha waan ta'eef jechuudha. This is the way in which we can identify structure keessatti yaa caasaa bakka qaba hundu bakka galu qaba waan ta'eef bakkoota galansan irratti patternii wal duraa duuba galansan irratti haala saniin hubatamuu danda'a jechuudha. This is just the difference of the two. Thanks so much. Okay.